Okay, we're getting started here. Yep, I think we got it. I think we got it. By George. Okay. Shavua Tov, good vach. Welcome to the new week. We're in Beit Medrash Bomen 3, as you heard that. Saw that. I saw that. Heard that. Heard that. Okay. And it's actually Erev Rosh Chodesh, I think. Erev Rosh Chodesh. Adar. Adar. Misha. We'll get into that. זה מה שעולם אומרים. עולם אומרים שנכנס אדרבה בשמחה, שנכנס ממעטים בשמחה. אבל... כל הזמן יש שמחה. כן, צריך להרבות, אבל תמיד להיות בשמחה. אני גם כשמעתי היום עד מתי. זאת אומרת, מי שנכנס למר במשרה, עד אב. זאת אומרת, זה לא רק עד אדר, זה ממשיך עד אב. ככה שמעתי. לא דווקא באדר. מה? סליחה? מה דווקא אדר? למה דווקא אדר? לא, אני יודע למה, אני אומר, לא רק... לא רק לאדר, כן, ככה שמעתי שיש אחד, פירוש אחד. מרבים בשמחה. I think it's a Breslover. Yo, simcha b'tomid. Everyone has to be simcha all the time. Anyway, היום זה כ"ח שבט, וזה רב דוד זינסהיים, יד דוד. רב יוסף דוד בן יצחק זינסהיים נולד בצרפת. I like his hair. You like that? Is it for court? Here, that we know that's as Shmayahu will put it into the chat. That's a Kova Mishuna. Yeah, it is a Kova Mishuna. Anyway, but it's a French hat. In Trier. He נולד ב-1745 ונפטר בפריז ביום כ"ח שבט, שזה היום, ב-1812. Isn't the 1812 was a war, right? The 1812? It's an overture. That's right. משפחתו ממוצא גרמניה, אוסטריה. אביו רב יצחק היה רב בטרייר ובנידרהיים, שעל הגבול בין גרמניה לצרפת. למד אצל אביו ואצל רב שמואל הילמן הלפרין, רבה של מצ. And I want you to know the Mets, as badly as they played, there were Rabbanim praying for the Mets a long time ago in France. Rav Gadol Shemilei Makomo Shel Rab Yehunas on Eibshitz. Yosef David Zinsheim Hitchatem Begil Esrim Im Esther Madelsheim. Achiv Shel Ishto Haya Ashir Rab Naftali Hertz Tzerf Ber Shekim Umimein Yeshiva Ota Nihel Rab David. הגיס הזה הצליח הודות קשריו הטובים לבית המלוכה למלך לודוויג ה-16, לבטל את מס שכל יהודי היה צריך לשלם מכניסתו לשטרסבורג. תמיכתו של הגיס, רב נפתלי אפשר רב יוסף דוד ללמוד בתוך רבוכוס הדס ולסיים פעמיים את הש"ס עם המפורשים באופן שיטתי. עכשיו יש לנו גדול, במקום ללמוד חמש פעמים ש"ס בגיל 5, אבל כאן הוא פעמיים ש"ס, אבל באופן שיטתי. קודם עם אביו, עם רש"י ותוספות, ורק בפעם שנייה עם כל המפורשים הנמצאים. רק אז התחיל לחבר את ספר יד דוד, פירוש על ש"ס. יד דוד על ערבין יצא לאור בשנת 1799. Did you ever hear of Yad David? Okay. Rabbi Yosef David כותב הקדמה וקראתי שם ספרי יד דוד באשר לא זכיתי לבנים זכרים. להיות לי יד ושם בביתו בחומתו של הקדוש ברוך הוא טוב מבנים. רבי יוסף דוד סבל נוראות מהטרור שבימי המהפכה. היה רבה של שטרסבורג, לצידו כיהן גם בן החוסר רב אברהם אורבך. השתתף באספת הנכבדים היהודים שכינס נפוליאון בפריז בשנת 1806. היה שם ראש אגף השומרני המתון. Sounds like the moderate
conservatives. עליו הוטל לנסח את תשובות השאלות לשלטונות בעניין התזמקדוזן של היהודים עם הצרפתים, והוא השכיל להשביע את רצון הקיסר בלי לוותר על קוצו של יוד מעיקר האמונה. Pretty tough task. Asked to deal with the French culture, which is the culture of the time, and yet not give in an iota from the Torah. It's like Hepech. French culture is the Hepech of Torah. Yeah, so he was able to deal with it diplomatically, and yet keep the Amunah. Drashoso b'Yiddish l'chvod Yom Holadeto shel Napoleon aso le'ish emunim shel ha'mishtar hu היה לנשיא הסנהדרין הגדולה לרב הראשי הראשון של צרפת וגם רב הראשי של איטליה. יוסף דוד חיבר חוץ מיד דוד גם ספר על יורדיה והגוס על כל השולחן ערוך. בימים אלו מתכוננים במכון ירושלים לרגל מלוא 200 שנה לפעילתו להוציא את כל כתביו של רבי יוסף דוד. סדרת ספרים זו תכיל 20 כרכים על כל ש"ס, תורה, שולחן ערוך, שאלות ותשובות. נמצאת עתה בשלבי עריכה והדפסה. עכשיו, בהקדמה ליד דוד לערבין, רבי יוסף דוד מסביר למה לא אסף הסכמות לספרו. והנה לא, ככה הוא כותב, והנה לא קידמתי פני רבותינו והחכמים דורנו מאירים כספירים, כאשר ספר זה אנו אינו להלכה למעשה, רק מורה דרך השם, ליורדי ים התלמוד, מובב לבב המעיין, אם כן, למה אטריח עושם בזה? ככה. I think it's humility ועניבות. עכשיו, אנחנו מגיעים למחנה ישראל, ואנחנו לקראת סוף פרק ל"א, ודע עוד, דמה שכתבנו בכמה מקומות, דאם הוא מצד הציווי מותר לעבור על איסור שבת, היינו דווקא אם הציווי הוא משר המושל עליו. You know, when we're talking about the heterim, we're talking about during the Savah, that if they're commanded to carry something, as zerak, you're a mefaked, someone who has authority over you. אבל אם לא היה ציווי ממנו, רק חברו ואנשי הצבא, יהודים או אינם יהודים, עומדים עליו ומחפים ומגדפים אותו עבור איזה פעולה שאינו רוצה לעשות, והיא פעולה שיש בה חילול שבת, לא ישמע לדבריהם. In other words, if it's not because you were commanded, but you're embarrassed and other people are forcing you and making fun of you and doing that, you stand your ground and you're not Mechal Shabbos for that reason. Did you ever read, did you read Lieutenant Birnbaum's book? No, I never read it. You never read it? No. Oh, you should read it. Yeah. How he had to survive in the U.S. Army. Yeah. How he got up every morning before, while it was still dark, to put on tefillin. Did he ever mention Machane Yisrael? No. No. I don't remember. Interesting, because he was a living embodiment of Machane Yisrael. Maybe he did learn it, but he studied, I think. Lieutenant Birnbaum that we're talking about used to go, was a regular member at the Nate's Minyan, Mashkimi Minyan, here in Kotel, many years. And Steve, I actually remember when I visited, I actually saw him. ויקרא מכל אלו, אם הוא רוצה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, יראה שלא להתעצל בימות החול, ויעשה כמה וכמה פעולות יותר, מכפי הרואי לחלקו, ובזה יימצא חן בעיניהם, ולא יטילו בשבת הפעולות דווקא עליו. מה שאין כן, אם בימות החול יהיה עצל, ויטיל כל הפעולות על חברו, תהיה מריבה ביניהם, ובוודאי יהיה נשמע דברים להשר המושל, ועבור מידתו הרעה, אפשר שיהיה מוכרח בסוף לעשות עבור זה דווקא בשבת. He gives a Chavetz Chaim an important עצה, which I have to confess. אני צריך להגיד, להודיע, שאני עשיתי. כשהייתי בבית משפט, as I was known as doing many things more than the other judges.
So if I needed to take off for Yontiv or Shabbos, if anything, they took a sigh of relief and they said, at least he's not going to be here. Give us a break. Because I would do, Baruch Hashem, I would do 3 trials at one time. I would do many conferences. What do you mean 3 trials at one time? I had a jury picking at one time. I was actually in the middle of testimony, and sometimes I have one in the morning, one in the afternoon, and then I would take a summation and the verdict on another one. So you did summaries then too? No, I had to. At the end, we call that, we call that when we do the evidence, we sometimes, the word escapes me, but anyway, we would summarize the evidence for the purposes of the law. We would marshal the evidence. That's what we do. Marshal means to summarize? Yeah, summarize, yes. Marshal the evidence and point out the important points. I never heard that. Legally, marshaling the evidence. Why is it called martial law? Martial law, that's something else. Also, it's on the field. You don't want to know about martial law. No. Anyway, so Higanu Hayom Hasikum. Check it out yourselves, everybody. David? What? Yad David? Yad David. We learned that he went through Shas twice. Yes, and right. Not 20 times, but that when he went through the second time, he went with all the Mefarshim. He decided to write down some of his thoughts, and if you really שמעתי מהבן שלי, ברוך השם, יש לי אחד שלומד, שהוא מתחיל לכתוב, של להדפיס. זה דבר טוב. זה יופי. So, anyway, I want to thank Reb Tzvi. Here we are. אם הזכרנו את ליeutenant בירנבאום, אני אספר את הסיפור שהתחלתי להגיד, שהוא פעם סיפר לי. מה השם הראשון שלו, if you remember? Anyway, Mayor, right. Mayor Birnbaum. Mayor Birnbaum was actually a captain. A captain is a higher than a lieutenant. But Oscar liked the sound of lieutenant better. So for purposes of the book, they called him lieutenant. Anyway, but this time he used to get up very early in the morning in the barracks. Must have been in basic training. And everybody was sleeping in the same room. And he used to get up while it was still dark. And he was somech on some shitos, I guess, and he would put on tefillin and daven a short davening before anybody else got up. And one morning, he must have made a little noise, or somebody woke up, and they saw him standing there in his tefillin. And they said, "What is this?" And they turn on the lights, and there he is in his talis and tefillin in front of all the soldiers. And they started making a big, harassing him and everything like that. And the officer, I guess he was a MP, a company commander, so he took him, he came running to see what the mess was, and he saw what was going on, so he called Mayor into his office, maybe the next morning, and he said, "Look," says, if you want to put on your phylacteries, I guess he told Mayor, explained to him what he was doing. He said, "If you want to do that," he says, "I have no problem, but get up and do it in my office." Wow. So he gave him his office every morning to go in and to put on. Wow. Yeah, because he was Lahavdil, yeah. When I was in Keren B'Yavneh, and I wanted to hear the news, the Rosh Yeshiva of Goldwich, said that if anybody wants to hear the news, they shouldn't hear it. They should come to my house, and if that is so important for you to hear the news, come to my house. Listen to and my I was house. right. Come to my house. I was the only one who knocked on the Rosh Yeshiva's door. I came with the news. He said, "You can listen at home." But it was an expression. You think you're going to do it? Come to my house. Right. But anyway, Lieutenant Baron was a Kiddush Hashem, and that's what we are trying to. Chavetz Chaim is trying to turn everyone, not just a chayal, everyone into a Kiddush Hashem. Into a captain. Okay. You said Mempei, that's Mafaked, Pluga. And how would you say? Your Samal is a sergeant, and a Seren. What's a lieutenant and what's a? I always get confused. A Seren. Katzin.
There's a Segen and I think a Seren is a lieutenant, and a Sgan Segen. Aluf. A Segen is a captain. A seg. Segen. What's a Samal? Samal is just like a sergeant. A sergeant. Yeah, it's three. Okay. 3 stripes. 3 stripes. There's a Okay. Rav Samal. And for those who know the Israeli tzava, it depends on how many falafels you have, not what you eat, but on your shoulder they have falafels. Anyway, Yom Tov l'kulam.